जल्दी We have created this sand sculpture to appeal around the world. Please join hand to save the earthquake victims. I think those see the pictures of Turkey and Syria is heartbreaking. ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਿਮਿਤ ਕਲਿਆਣਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। जी हमें बहुत दुख हो रहा है ये सब सुन के कि कैसे बहुत सारे लोगों की अपने जान खोली, मतलब इवन अपने कुछ लोगों ने अपने बहुत लव्ड वंस खोए, उनके लिए भी हमें बहुत दुख हो रहा है। उसी चीज़ के लिए हम आज यहाँ पर सारे इकट्ठे हुए हैं ताकि हम उनकी आत्मा को शांति दे सकें। There are 10 individuals who are stuck in some remote parts of the affected areas, but they are safe. We have one Indian national missing who was on a business visit to Turkey and in a place called Malatya, and he has not been traced for the last 2 days. I'll quickly go through the bare details which you might be already familiar with. So we were given the go-ahead